альтернативы. И рано или поздно эти альтернативы, независимо от ситуации на нефтегазовом рынке, они рано или поздно дадут себя знать. В этом мое глубокое убеждение и моя надежда. Вот. И последнее, о чем я хотел сказать. Видите ли, один из основоположников европейского либерализма, не только его теоретик, но и практик, Алексис де Токвиль более 150 лет назад совершил поездку в Соединенные Штаты Америки. Их тогда никто не знал толком в Европе. Он очень тщательно изучил их политический режим и написал совершенно непревзойденную книгу о демократии в Америке. И вот в одном из своих писем другу он написал следующую фразу. «Я, говорит, очень люблю свободу, больше всего на свете. Я меньше люблю демократию». Ведь странно это звучит. Казалось бы, без свободы демократии не бывает, а демократия – это и есть свобода. Ничего подобного. Он объяснил свою мысль. И при приложении даже к Соединенным Штатам. Для него демократия есть прежде всего воля большинства. А большинство не всегда право. Это очень важная вещь. И для России сегодня это особенно очевидно. Большинство не всегда право. И мера свободы для Токвиля – это не просто свобода других людей, это мера свободы меньшинств. Любых меньшинств – политических, социальных, идейных, религиозных, сексуальных, каких угодно меньшинств. И вот эти меньшинства, они и составляют, если им дана возможность быть, это мысли Токвиля, это не мои мысли. Вот, я их глубоко им сочувствую и поддерживаю их, разделяю их. Так вот, если этим меньшинствам всем вместе удастся объединиться, каждый по-своему, и добиваться своих целей, защищать свои интересы перед лицом большинства, политического большинства, то тогда в стране будет действительно свободный режим. Причем решить этот вопрос только институциональными реформами нельзя. Американцы, как он показал это, сделали максимум. Они создали уникальную систему сдержек и противовесов, checks and balances. Они нашли удивительную совершенно, так сказать, удивительное решение равновесия между центром федеральным и штатами. Это не идеальная система, идеальных систем в мире нет. Но, тем не менее, вот этот баланс, он сделал максимум, но этого мало. Гражданское общество в этом понимании, которое вне государства, вне политики, оно, конечно, залог настоящей свободы. Однако здесь возникает действительно один деликатный вопрос. Каждая из составляющих этого гражданского общества, которого пока в России нет, но оно будет рано или поздно. Проблема заключается не только в отношении политического режима, авторитарного режима к этому гражданскому обществу, would-be, который будет. Это еще и легитимность составных частей этого общества. Одни представляют, так сказать, скажем, профсоюзы, широкие массы, так сказать, в какой степени адекватно, другой вопрос. Другие предприниматели, третьи любители, там, скажем, собирать этикетки для спичечных коробков, и третьи. И так далее. У них, естественно, что их вес разный, их интересы не одни и те же. Их возможности воздействия на систему зависят не только от структуры этой системы, но от их взаимоотношений между собой. Вот эта идея, она, мне кажется, лежит в основе перспектив развития и российского общества в целом. Какой бы ни было, что ли, политика, находящаяся у власти чиновничьей буржуазии. Кто сегодня правит Россией? И правит обуржуазившее чиновничество, с костяком которого служат выходцы из спецслужб, полиции, армии и так далее. Это всем известно. О состоянии гражданских свобод я здесь не буду говорить, здесь уже достаточно сказано. Это условие и основа господства этого класса. А кто ему противостоит? Кто может его уравновесить? Если мы возьмем частный сектор олигархов после дела Ходорковского, это русская буржуазия всегда была труслива.
Она трусливая сейчас. Она сдает своих, и она хочет, что ее не трогали. Вот, это во-первых. Средний класс, он уже появляется. Связывать только с ним надежды, мне кажется, тоже несколько преждевременно. Он глубоко конформистский, средний класс России. Он тоже хочет пользоваться тем, чего добился уже в материальном плане. Что касается народа, он действительно тоже получил определенные, я об этом сказал уже, и не только материальные выгоды. Эта комбинация, она имеет идеологическое оформление. Оно состоит, после краха коммунистической идеологии, оно состоит, безусловно, из культа стабильности, а в сущности застоя. Быстрое развитие экономики происходит, быстрый рост экономики происходит без структурных изменений и развития. Второе, чем больше застой, тем больше правящий класс чувствует себя, так сказать, комфортно. Второе, это, конечно, национализм. Это обскурантизм такой клерикального пошиба. Это миф о внешнем враге. И это культивирование постимперского синдрома. Без каких-либо оснований на это, материальных и тем более военных. Если это так, если этот, что ли, коктейль идеологический может держаться долго, то в конечном итоге решение проблем страны на его основе невозможно. И если это так, это не значит, что надо сложить руки и ждать только тогда, когда упадут цены на нефть, и материальная база этого пакта между властью и народом исчезнет сама собой. Нет. Я думаю, что именно здесь, на этой трибуне, или с этой трибуны, выступали люди, которые являются хранителями и, я бы сказал, что ли, залогом того, что Россия имеет будущее, Россия свободная и Россия демократическая в высоком понимании этого слова. Спасибо. Grazie, poi domani sentiremo ancora per un momento su alcune questioni Nienzov. Adesso passiamo la parola a Cristina Frua De Angeli, che fa un suo primo intervento. Vorrei prendere spunto dagli ultimi interventi che ho ascoltato, del resto ho ascoltato ciascuno con molta attenzione da quando è iniziato il festival, per cercare di dire qualcosa che è molto semplice e allo stesso tempo complesso, ma che occorre assolutamente intendere in questo festival. Qui noi non stiamo parlando della libertà secondo il trinomio liberté, égalité, fraternité. Non stiamo parlando della rivoluzione francese, non stiamo parlando dell'ideologia illuminista, non stiamo neanche parlando dell'ideologia di Hobbes, che ha adesso rievocato il nostro caro amico Jurij Rubinskij, cioè homo homini lupus. Perché a ben vedere queste due libertà a cui lui si riferiva sono parte integrante una dell'altra, e cioè sono sempre libertà a partire dal discorso della padronanza. Sono la libertà del padrone di fare ciò che vuole, sono la libertà dello schiavo di obbedire. Questa è la libertà così come ci è stata insegnata, tramandata, sistematizzata a partire da questo discorso del potere, discorso occidentale, discorso di padronanza, discorso dove c'è un padrone e dove c'è uno schiavo e dove lo schiavo deve essere interrogato correttamente per rispondere correttamente. Questa libertà non lascia scampo, è una libertà della morte, è la libertà di morire, è la libertà di mortificarsi.
è la libertà della doppia vita. Io ho apprezzato moltissimo l'intervento dei nostri amici iraniani, perché con una finezza e una poesia straordinaria ciascuno di loro ha messo in evidenza qualcosa di assolutamente importantissimo. Loro dicono: certo, nella vita privata noi possiamo truccarci, possiamo bere vino, possiamo guardare la televisione satellitare, possiamo parlare, possiamo scrivere. Nel privato questa dicotomia fra pubblico e privato ci costringe a una doppia vita che ci umilia, che toglie la dignità. Questo hanno detto. Allora io non vedo come sia una conquista il fatto che gli amici russi nel privato facciano cose che non hanno mai fatto prima, perché è proprio questo che un regime vuole, è proprio questa doppia vita, questa doppia verità, questa doppia condotta, questo doppio nome, come diceva ancora qualcuno dei nostri amici dissidenti. In questa doppia vita, in questa doppia verità sta proprio la tirannia, questa umiliazione. Oggi c'è stata questa poesia intorno al vino come esempio, diciamo così, il vino, la musica e la letteratura, che sono le cose proibite in Iran, e che così sapientemente, con una finezza linguistica, il nostro amico iraniano Sadr ci ha raccontato, ci ha cantato. Allora, che cosa vuol dire che nel privato i cittadini sarebbero liberi? Vuol dire che la politica è considerata una cosa pubblica, è una cosa che non riguarda il cittadino, che non riguarda il privato. La politica è qualcosa che si delega e quindi nel privato uno è libero di viaggiare, di spendere i soldi, di avere una dacia, di parlare liberamente, certo. Ma questa rinuncia alla politica, questa rinuncia all'altra politica, alla politica dell'ospite, alla politica del tempo, a quella politica di cui ci ha parlato così bene oggi Nemtsov, che io ho apprezzato per l'analisi che lui ha fatto, questa politica non è delegabile. Noi abbiamo fatto un festival qui quest'autunno che aveva come tema appunto la politica e noi dicevamo: non è la politica rappresentata in televisione, quella dei cosiddetti politici, ma è una politica a cui nessuno di noi può rinunciare. Allora, qualsiasi regime, qualsiasi apparato, qualsiasi sistema, anche democratico, che in qualche modo faccia sì che nel privato il cittadino debba rinunciare, debba abdicare a questo statuto, a questa esigenza assoluta della politica, è un regime dittatoriale. Poi, come leggo io questa questione, io che non sono economista, la questione che quando il prezzo del gas scenderà le condizioni saranno differenti? La leggo in questo modo, che l'euforia del denaro e l'euforia dei soldi è deleteria per quanto riguarda le trasformazioni che possono esserci in una società. Noi tutti sappiamo che sono le condizioni più difficili, quelle che sono più propizie per ciascuno di noi all'invenzione, all'ingegno, a trovare mezzi che altrimenti non riusciremo mai a trovare, e che sono le condizioni più devastanti, quelle in cui noi ci troviamo in una sorta di euforia. Ora, questa euforia del denaro è chiaramente non è foriero di trasformazioni. L'altra cosa che vorrei forse sommessamente dire è che quando io conosco, ho notizie della Russia, perché tanti amici, ormai una frequentazione di tanti anni di amici russi, che parlano di classe media. Io non mi accorgo di questa classe media. Io mi chiedo, e chiedo a voi, se esiste in Russia un'imprenditoria media, se esistono i piccoli imprenditori, se esistono artigiani che divengono imprenditori, perché questo sarebbe un segnale importante. Io non leggo di questo, non leggo sui giornali, non sento parlare di questo, quindi forse si tratterebbe di fare una riflessione e di constatare come si potrebbe invece potrebbe introdursi questa piccola media impresa, e non solo leggere di ricchi russi parvenus che vengono nella nostra via Monte Napoleone a spendere i soldi nei saldi. Ecco, questo era quanto volevo dire.
l'apporto della nostra fondazione alla questione dei diritti e della libertà come libertà della parola e non dell'individuo, perché se noi cominciamo a dire che è la libertà del soggetto, allora diremmo che questa libertà è limitata da altre libertà e quindi qualsiasi dittatore potrà dirci che la tua libertà è limitata dal fatto che io devo salvaguardare lo Stato e in nome dello Stato io posso toglierti questa libertà. Quindi la libertà del soggetto è una cosa e ben poca cosa rispetto a questo statuto, a questa virtù della parola che è la libertà. Quindi la libertà della parola originaria che non può essere tolta ed è così vero che non può essere tolta che qui noi abbiamo ascoltato testimonianze straordinarie, veramente toccanti di amici che sono stati 19 anni, 20 anni, 7 anni, un giorno nelle carceri, in condizioni disumane, in condizioni in cui la vita sembra non poter più esserci e tuttavia sono riusciti, come dicevano, a scrivere con il sangue, a scrivere a memoria. Valladares scriveva le sue poesie e le imparava a memoria perché non aveva un pezzo di carta, non aveva una penna per scrivere e se le imparate a memoria in modo da poterle ricordare quando fosse uscito. E questa fede nella riuscita, questa fede nella vita non li ha mai abbandonati. E quindi questo dimostra veramente come la libertà della parola non sia confiscabile e non c'è regime che possa confiscarlo. Detto questo, noi ci battiamo, come ben sapete, perché invece ciascuno sia in grado di esprimersi nel proprio paese, non debba essere esiliato. Ieri Avram Burg diceva, c'è un filo conduttore forse nei vostri incontri, che io ho potuto notare, lui è venuto qui per la prima volta, ha fatto un bellissimo intervento, ed è quella dell'esilio. Ed è vero, cioè in qualche modo ciascuno si trova in esilio, anche se vive nel proprio paese. E questo esilio è una condizione forse originaria e assolutamente irrinunciabile. Bisogna tuttavia che ciascuno possa vivere anche nel proprio paese, pur essendo in esilio. Grazie. altro breve intervento di Carlos Franqui, che già era intervenuto ieri, e lui appunto è un giovanotto di 85 anni, quindi qualche anno in più rispetto a John Colter. Prego allora. Allora, bueno, ¿puedo hablar español mejor? Sí, sí, sí. Como debo hacer una intervención breve, aceptando la sugerencia del doctor Verdiglione, mi texto, como todos los textos nuestros, pues serán leídos posteriormente. Entonces, voy a mostrar algunas pequeñas cosas de Cuba. Por ejemplo, se ha hablado que en Cuba la revolución había resuelto el problema de la medicina. Bien, esta es una revista que escriben los periodistas independientes de la isla de Cuba, la mayoría de los cuales son en prisión,
y que yo y otros amigos editamos en Puerto Rico. Aquí tienen ustedes un hospital cubano. Es sorprendente que el sistema cubano, según cifras oficiales, ha producido 70.000 médicos, miles y miles de los cuales están en países de todo el mundo. Pero en una clínica del dólar en Cuba hay de todo, pero en los hospitales y en las farmacias cubanas no hay de nada. En una época esta era una media verdad y ahora es una mentira total. La otra cosa es que la revolución cubana había resuelto el desempleo y en un cierto momento, bajo el dominio soviético, era verdad. Pero hoy oficialmente hay más de 1 millón de desempleados, incluidos todos los obreros del azúcar, cuya industria ha sido arruinada. En un momento dado se decía que todos los cubanos tenían derecho a la educación, con el límite que, claro, no era una educación crítica, era solamente técnica o científica, pero siempre marxista, etc. Pero hoy oficialmente, en una reflexión de Fidel Castro reciente, hablaba de que el 1 millón de estudiantes que debían trabajar en la agricultura un mes no podían ir porque no había recursos. Y la educación en Cuba es un desastre total. En una época, yo soy un viejo periodista, sabía, primero, que todo el mundo piensa que en cualquier lugar del mundo no todo puede ser negro, que debe haber algún blanco. Y me preguntaban, ¿qué salva a usted de la Revolución Cubana? Y yo pensaba y respondía, la única cosa que puedo salvar es que una generación de gente pobre se convirtió en ingeniero, en médico, etcétera, etcétera. Es una verdad. Pero a partir de la caída del comunismo soviético y del apoyo de Fidel Castro, comenzó en Cuba una etapa nueva. Y en esa etapa, realmente impresionante, Fidel Castro definió con palabras publicadas en el periódico Gramma la prostitución que inicialmente había eliminado, diciendo, ellas lo hacen porque les gustan, no son prostitutas, están preparadas y no tienen sida. Aquí le puedo mostrar una pequeña parte de jóvenes cubanas que continuamente deben encontrar un turista con dólares. ¿Qué cosa ha pasado? Que para un profesional que ganaba 300 o 400 pesos cubanos, que no son más de 20 o 25 dólares, era mejor trabajar como chofer de turismo. Así que aquella también es insalvable. Ahora, en Cuba no hay ninguna libertad. Sí, por libertad entendemos lo que la Fundación Verdiglione define. Claro, hay una cosa que comprender. Uno se puede preguntar si un país que nunca tuvo democracia ni libertad podrá tenerla algún día. La respuesta no creo que sea fácil. Pero en el caso de Cuba, en 5 siglos de historia, ha habido muchas luchas por la libertad y por la democracia. La democracia es una palabra muy difícil de definir, pero para mí la democracia son la gente, porque en el fondo, esto que somos la gente es lo que al final pasa en la democracia, con todas sus imperfecciones. Hay una cosa que está clarísima. En reuniones como esta, yo la comencé en los años 60, en Europa, con todos mis compañeros del antiguo mundo comunista. Y todo el mundo nos decía, ustedes tienen razón en lo que dice, pero el comunismo es inmortal. Y nosotros respondíamos que ni siquiera el Imperio Romano era inmortal, pero no pensábamos que el comunismo se iba a caer
tan fácilmente. Una vez a mí me preguntaron un convenio del Partido Socialista que definiera en 3 palabras qué era el comunismo, y yo intenté esta definición. Es eso que primero paraliza todo lo que se le opone. Primero, acaba con todo lo que se le opone. Segundo, paraliza todo. Y tercero, se autodestruye, como ha ocurrido y ustedes están viendo en muchos de estos países. En el caso de Cuba, hay, junto con la ruina total, una esperanza. Hay una oposición pacífica, hay una crisis que no se puede resolver, económica, material y de todo tipo, y hay una juventud comunista que le han publicado en una encuesta oficial qué querían para el año 2020 y respondieron libertad absoluta y cambios totales. Hay una cúpula en el poder de alrededor de 80 años Estos son los que mandan en Cuba. Ahora, se puede vencer a cualquier cosa menos a la muerte. Entonces, no sé cuánto van a durar, pero lo que es cierto es que Cuba será libre. Y ahora, para terminar un poco menos dramáticamente y en un minuto, mientras lo oía a ustedes, pensaba mucho sobre la libertad y un niño. Y veía a un niño de mi familia luchando por dar los primeros pasos, con el cuerpo que se le oponía a alzarse, pero se alzaba, después para caminar y después para decir algunas palabras. Y después que veía que este niño era libre, cuando pintaba, cuando le enseñaba una poesía, y era extraordinaria su imaginación. Yo nunca pude entender por qué, a partir de un cierto momento, ese niño se convertía en un adolescente, y no sé si él mismo, si la familia, si la realidad o la escuela lo hacían convertir en otro. No es que el niño no observara yo el egoísmo y tantas otras cosas que también existen en un niño, pero esta idea de la lucha de la libertad de este niño, en este caso se supone que la lucha entre el no y el sí, con los genitores, etcétera, me hacía mucho pensar. Si tomamos la historia de la humanidad, las dictaduras han durado mucho tiempo, pero al final la libertad siempre ha vencido. Muchas gracias. Esta es la última cosa que les quiero mostrar. Son los periodistas independientes y opositores que están en las prisiones castristas, que son terribles. No hace muchos días, desde la cárcel me mandaron una carta hablándome de la tortura de la crucifixión, que consiste en colgar a los hombres desnudos por varios días sin darle agua ni comida. Pero a pesar de todo eso, la gente sigue rebelándose y Cuba será libre. Muchas gracias. Creo que más breve no pude ser. Si alguno quiere saber más, puede encontrar en español aquí. Este es mi último libro. Spagnolo? No, era in italiano. In Italia? Sì, la edizione italiana. Ok, perfetto. Bene. Allora, 10 minuti di intervallo.
sentiamo un momento anche per un saluto, se è in sala, Paolo Pontigia. È in sala? Sì. Ah, domani mattina? Ah, perché mi ha detto che era solo oggi. No, domani mattina allora. Sì, domani allora. Ok. Va bene, allora domani quindi. Perfetto. Allora, adesso noi sentiamo Sibila Petlevski, Zagreb, Croazia. Quindi è già venuta, questa è la seconda volta. Questa volta ha portato anche il consorte che sentiremo questa sera, appunto per il concerto. Prego. I'd like to share my enthusiasm for being here for the second time with you, and with many thanks to all your staff and for you and your wife, and especially for the publication from the last year's conference. Well, I don't have a written contribution to this conference so far, but I have been thinking about one idea that has been obsessing me for quite a long time. And this is the idea of the relationship between time, obstacle, and freedom. Let me introduce myself shortly for those who didn't know me from before, although Mr. Verdiglione already had said a couple of words about me. I spent quite a number of years in Croatian PEN and PEN International, which means that I was an old-fashioned activist. However funny it might seem today, I still believe in some of old-fashioned things like engagement, intellectual engagement. Let me start first with things that I didn't want to tell you when I prepared this introduction to my written paper. But somehow when I was listening to my colleagues, I was intrigued into sharing with you some of my private memories of my childhood and of my father, and something that he shared with me. My father was a painter, famous painter, and the location is Tito's ex-Yugoslavia. In early 60s, late 50s, he became rather important European painter, recognized in Paris, but for his peculiar character, which I share with him very much so. He turned back to Croatia, and by origin he was Macedonian, but he opted for another country. At that time, Croatia was part of ex-Yugoslavia, and then he was a part of this situation in which it was very hard to be free and to be liberated in your opinion and in your actions. And he was really trying to do so. I remember times when a whole range of intellectuals from ex-Yugoslavia were passing through my home, my father's home, and it was actually a debate club for some of the free-thinking intellectuals. Most of them were later put into prison, and some of them became dissidents, and some of them I inherited in friendship when I became a writer myself. It might seem like a long-winded introduction, but I think it's very important for this subject, because we were talking about freedom all the time, and he told me once, you know, there's one commodity which is very precious, but you have to pay a lot for it. It's very expensive. This is freedom.
I didn't understand it at that time, but later, when I became, so to say, an activist myself, times has changed, but problems remained, and I paid for it, and I'm still willing to pay for this concept of freedom, however we approach it, and whatever highbrow definition of the relationship between freedom and politics, freedom and free thinking we might give. So in the 1994, with some of my colleagues, I was proclaimed enemy of the nation. And times has changed again. And in the 2001, 2002, I was very much engaged as at that time the president of Croatian PEN. But then I could tell you that I received many frightening letters, frightening night calls, and also very good experiences with ordinary people, and a lot of experience in getting to know psychology of my ex-friends. So I must tell you that I have lost a whole set of ex-friends, and I still remained in Croatia in spite of all the problems that I had at that time. To go back to the real topic of my contribution to this conference, and the topic is obstacle, time, and freedom. I want to share with you one obsession, as I already said. This is the idea that actually freedom and the idea of freedom is not so simply divided into two concepts that we owe to Berlin, and he was obviously talking about freedom, which was negative freedom, he said, and positive concept of freedom. Negative concept of freedom was not the value of negativity, but it was the concept of free-thinking intellectuals who just wanted to fight for free thinking, free speech, and it was the legacy of liberal politics. The other part of this intellectual discussion was about how much of our personal freedom we are willing to share with others. And this so-called positive freedom was very much connected to the idea of what Merleau-Ponty called the full subject in comparison to the empty subject. To the empty I. Let's to say, I am the empty I. I am divided between several personalities, several identity slots. I do not fit only into one identity bracket, which means that according to Merleau-Ponty, I would be a clear representative of somebody who could not find good footing into only one soil. It is so not only spiritually, but because I'm also very much mixed, and my ideas are not so simple to be put into just one bracket. Today, the discussion about idea of freedom has been a little bit changed. And we no longer speak so much about the contents of our desires, what we wish to get rid of, what we really wish to be freed of. And we now speak a lot about what forms our desires, what gives form to our desires, what are these influences that could make us wish to be free from one thing or another. And my idea is that today we have three influential forces, very important for our attitude towards ourselves in the world, which is not so free as we think it is. These are the obstacles, the ultimate obstacles of the modern world. Of course, it is pressure.
freedom from pressure is what we have been talking about for 2 days already. I started with this rather long-winded intro because I just wanted to tell you that experience in ex-Yugoslavia and experience in the transitional democracy of Croatia, of which I'm going to talk a little bit more later, was a traumatic one, and that many particular topics that we have been talking about in the circumstances of today's Russia, and more severely of today's Cuba and even Korea. My parents, my colleagues, and myself when I was younger, we have passed through it. So I really sympathize with all the tragedies that have been described here. And well, I could also talk about this so-called silken gloves dictatorship of Tito, and some of my good friends who have spent 9 years in prison and in the Naked Island, which was very much similar to the gulags of the communist regimes in other parts of the world, even now. So if we get away from this topic of the obstacle of pressure, then we come to the obstacle of ignorance. This is the second one, I think. This is the most important one nowadays. And the third one is complacency, it's mental sloth, it's the way intellectuals or so-called engaged intellectuals, thinking individuals, are getting slow in their reactions, and as if they had been numbed by somebody or something from inside, not only from outside. They do not react, they do not even recognize the problems, and this is what saddens me deeply to my heart. Well, I was reading some books recently, and so I also like to share with you a couple of short quotations, if I still have a little bit of time, because I think it's important for this topic. One of these quotations you might remember. It's by Russell, and when he said that a certain emancipation from time is essential to philosophical thought. Yes, we believed in it, and nowadays our ignorance somehow has become even more profound. When I say ignorance, it's not only lack of education, not only the collapse of civil service and understanding of the mechanism of civil society nowadays, because people do not understand their own power. They do not know, they are ignorant of what could be done. This is also a larger ignorance which makes me shocked. And here I'm going to quote one physicist, nuclear physicist. His name is Roger Penrose. The name of the book is The Road to Reality, a complete guide to the laws of the universe. It was published in 2007, and this is what you are going to hear, quite shocking for me. It was very much shocking. After 400 or more pages, Bible-like pages of physical description of nuclear physics and mathematics, here comes the definition of our situation now. Indeed, according to some recent ways of looking at higher dimensions, the entire philosophy may be overturned, as far as I can see, with no public information that any serious change has happened at all. This is really something terrible, because what he discusses is actually the freedom in a new concept of the universe of 10 or more dimensions. I don't want to go into details of this theory that he was talking about, but then there was a word that I also want to repeat. He said, so much has been discovered, and somebody has to take upon
herself or himself this burden to share that valuable information with philosophers of today, because it changes the topic of the concept of time, and according to this, it also changes the topic of our freedoms in time. I was also inspired. I don't have time to go into detail into what has inspired me as well. This comes into the field of so-called philosophy of law. The book that I found particularly inspiring is Jed Rubensfeld's book, Freedom and Time, A Theory of Constitutional Self-Government. What was also very much shocking to me was that he was talking about the demand to live in the present in the name of freedom, the demand that to him is giving us into an unnatural situation in which we forget about the past and we somehow get detached from all that was important before, and in the name of modernity, we are no longer creators but consumers. Intellectuals of today also fit into this category of the new man, the new modern man that glorifies only present and lives in the present, totally dominated by consumerism, and where even thinking sometimes feels into the bracket of branded intellectual thought. I'd like to, there would be many things more to share with you, because he was also speaking about the languages of constitutional liberty, about the difference between democracy and freedom. This is an enormously important subject today. But I don't have time, so I have to come to the third point of third ultimate disaster of today's approach to freedom. This is mental sloth, complacency, and unwillingness to act in spite of sometimes knowing that something should be done. And here, instead of going into highbrow details, I can just mention the theory in which we have changed the concept of approaching our liberties and freedom in such a way that today it's important to understand that we are not only free from some pressure, but it's also important to have the guarantee that we live in a society that would prevent arbitrary intervention into our liberties. Are we so sure that in high democracy, in very developed democracy, we live in such circumstances that give us enough guarantee that arbitrary power would not be used against us in one moment or another? Many of us would say, yes, our laws are very well done, our constitution is done very well, but then here comes two levels of problem. One level of this problem, and I will give you example from the transitional democracy in Croatia, a very shocking one, a very personal one as well, but I'm going to share it with you, is that hastily laws are made, laws are very well done, but somehow they are not implemented in the right way. And the second danger is, it's been done recently, a couple of months ago, for example, in Germany. A new law has been introduced in connection to anti-terrorism laws. It has to do with biometrics. So actually, you are going in entire Europe very soon. We are going to be forced into giving our genetical information as well. So biometrics, Big Brother is among us again, but now we are told that all the mechanism of assurance that the governments are not going to misuse this information
are here. The second example, also introduced in Germany a couple of months ago, is that pre-trial detention could last up to 3 years, 9 years even. They opted for 9 years, I think. Just imagine what is pre-trial detention. You must, normally it's 24 hours. Abnormally, in almost any European law, it could come to 3 years. With anti-terrorism law, it could come to 8 years without the beginning of the trial and without presumption of your innocence. Of course, it has to be well-grounded, they say. This is, and with this, maybe it's going to be the last that I'm going to talk about. I was talking to some experts on law and also some people high in the government in European countries, and they said it's only in extreme situations when we would have enough proof that somebody collaborated with the terrorist. What gives us the proof that this could not be arbitrary power misuse one day when the circumstances would come and the situation would be more grave than it is now. That it could be worse, we see in transitional democratic countries like Croatia. It's now, when I can look at my watch, okay, it's 20 minutes past 5, which means that 7 hours from now, it would be 1 year anniversary of my half-brother being in pre-trial detention. 1 year without presumption of innocence, 1 year in a charade that was arranged by Croatian government, in which they wanted to find scapegoats for what was the pressure for European Union, and the pressure was to get rid of corruption in the country. So in order to get rid of corruption, it was very easy to find some people who have nothing or very little to do with it, and to make a public charade like montage processes in the worst times of communism, and not to give them the chance to defend themselves and to put them to be in prison for 1 year or more. I think that it's very courageous that I even speak about it, because I'm a sister, I'm a very well-known sister of an anonymous man that has been misused in this political charade. Some friends of mine and some journalists told me, you shouldn't ever speak about it because we are going to take you into parts publicly. I was already several times taken into parts publicly, so I don't care about it. I don't feel that this topic belongs only to me. It's a very intimate topic. It is a very actual topic happening right now in Croatia, and it has very serious implications to the understanding of new laws that have been introduced into European Union, and it opens up a new discussion, utterly new discussion, that I'm going to go into this discussion in a written form, and this is the double face of democracy in European Union and the danger of the future constitution of the European Union, or whatever, or however we call this document, which we do not agree with. Thank you.